লবণ কিভাবে তুলে আজকে এটা দেখবো আমরা।
আমরা এখন বাকেট এলিভেটরের টাওয়ারের উপরে উঠতেছি। এখানে উঠে আপনাকে দেখাবো হপার থেকে কনভেয়ার হয়ে বাকেট এলিভেটর দিয়ে কীভাবে লবণ পুরো কনভেয়ারে প্রবেশ করে গোডাউনে প্রবেশ করবে। অনেক ক্লিনের কাজ চলতেছে, রেডি মিক্স প্ল্যান। অনেক উপর উঠতেছি, অনেক স্লোপ। লবণ এখান দিয়ে কম হয়ে এখান থেকে আসবে আসবে উপর থেকে। এখান দিয়ে এই সুপ দিয়ে পড়বে, গোডাউনের ভিতরে ক্লিন করা হয়েছে। এই সুপ দিয়ে এই সুপটা দিয়ে লবণ পড়বে।